हेलो स्टूडेंट्स। जिस तरह लास्ट टाइम असी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व सैंपल पेपर एक सितंबर टेस्ट 2023 दे सॉल्व किया सीगा, उसी तरह नैक्सट पेपर आप डिस्कस करन जा रहे हैं। सैकेंड पेपर सॉल्व पेपर कैमिस्ट्री सबजैक्ट +2 क्लास सितंबर टेस्ट 2023 दे लिए। सो टोटल मार्क्स ये 70 मार्क्स है। सो स्टार्ट करते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन तो। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन द पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। Protein are the most abundant biomolecule of the living system, and chief source of protein are milk, cheese, pulses, peanuts, fish, meat, and they occur in the part of the body and form the fundamental basis of the structure and the function of the life, and they are also required for the growth and maintenance of body. The word protein is derived from the Greek word proteos, which means the primary or a prime importance. All protein are polymer of amino acid, contain amine group NH2 and carboxyl COH functional group, and depending upon the relative position of the amino group with respect to the carboxyl group, the amino acid can be classified as a alpha, beta and gamma and so on. Only alpha amino acid are obtained on hydrolysis of protein, and they may contain other functional group also. All the alpha amino acid have the trivial name which are usually reflect the property of that compound of its sources. Glycine is the most Glycine is so named since it has a sweet taste. In Greek, glykos means sweet, and tyrosine was the first obtained from the cheese. In Greek, tyros means cheese, and amino acids are generally represented by a two-letter symbol, and sometimes one-letter symbol is also used. So this is the paragraph from the chapter बायोमोलीक्यूल। सो जो भी मेन इंपोर्टेंट चीज़ सानू दिखेगी आप कोशिश करांगे उस चीज़ नू अंडरलाइन करांगे, जिस तरह इस पैराग्राफ के विच मोस्टली अंडरलाइन किया गया। सो लैट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन्हां दे क्वेश्चन जिहड़े हैगे जिस तरह डिफाइन फर्स्ट प्रोटीन है, सेकेंड डिफाइन द अमाइनो एसिड है and give the use of amino acid and how will you classify the amino acid and what is the basic unit of amino acid. So इन्हां दे जिहड़े आंसर दे अकॉर्डिंग आप चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन then define protein, and the answer is protein are the most abundant biomolecule of the living system, and they occur in every part of body and form a fundamental part of structure and function of the life. This is the first question. Second one, that is a amino acid. Define amino acid. Amino acid contain the amine NH2 and carboxyl functional group. जिसका नाम तो पता चलता है amino acid, it means one part there is a amine group and other part that is a acid group. Both basic and acidic group are present. ठीक है, and give the use of amino acid. Next one है amino acid are required for the synthesis of body protein and other important nitrogen containing compound which are contain a peptide bond, and the amino acid can be classified as a alpha, beta and gamma and so on. And glycine is the basic unit of amino acid जिहड़ा हैगा वो glycine है। जिस तरह अमाइनो एसिड की गल करते हैं, अमाइनो एसिड दे विच एक कार्बन दे नाल एक NH2 दा COH एसिडिक ग्रुप भी है प्रेजेंट, एक H है। अगर इत्थे R ग्रुप है, R मे बी हाइड्रोजन and maybe R CH3 and another group कुछ भी हो सकते। अगर R इत्थे की हैगा only H होएगा then this is the basic part, that is a glycine होएगा। इसी तरह R की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो उसका नाम भी उसी तरह चेंज होता जाएगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड होएगी। ठीक है जी। नो नैक्सट स्टार्ट करते हैं इसी 5 क्वेश्चन साढ़े पैराग्राफ बेस क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल चैप्टर के। नैक्सट साढ़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। फर्स्ट है दैट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन चैप्टर के विचों।
Colligative property of the solution depend upon the number A option, the nature of solute, second the nature of solvent, third the nature of particle of solute, fourth the nature of particle of solvent. So correct answer, that is a number of particle of solute. As we know that the colligative properties that is dependent upon the number of solute particle. Number of solute particle dependent करदियां ਉਹਦੀ nature ਤੇ depend नहीं करदियां. This is the most important question and every question should be asked. ठीक है, हर एक क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ क्वेश्चन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ क्वेश्चन ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦਾ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮੇਜਰ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਸੈਕਿੰਡ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ the value of a Henry constant KH is first option है greater for gases with higher solubility, second है greater for gases with lower solubility, third है constant for all gases, and fourth one not related to the solubility of gases. And the correct answer that is a greater for gases with lower solubility. So KH value the, as we know in partial pressure, is directly proportional to the mole fraction of solute particle. If we remove the proportionality constant, there can be written as KH and XP, again mole fraction, and KH is related is equal to KH is P over XB. It means XB, that is the number of solute particle, it means solubility. If KH increases, solubility decreases. These are the both inversely proportional. So from these the answer is B option. Now next is the value of water factor for KCl, NaCl and K2SO4. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਫੈਕਟਰ I फाइंड करना, then we calculate the number of ions formed. किन्ने ions बनते पे, जिस तरह KCl ਦੀ अगर देखा जाए that will form a K positive plus Cl negative ion, 2 ions है. इसी तरह NaCl है, Na positive plus Cl negative ion. इसी तरह ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ K2SO4 है, that will form a, that is a 2K positive plus sulfate ion. It means कि है total साढ़े को 3 ions. Here I is equal to कितना आ रहा है 3, here 2 and 2. The mod, the answer is 2, 2 and 3. So let's see the option. First option 2, 2, 2. Second option 2, 2 and 3. Third option 1, 1, 1, 1, 1, 2. And last option 1, 1 and 1. ठीक है. So correct answer that is a second question, second option है 2, 2 and 3. This is again the most important question asked again and again. ठीक है. So next question, that is a the value of the equivalent conductivity of a solution containing the 2.54 gram of copper sulfate per liter is 91 and its conductivity should be, so calculate the equivalent conductivity. Equivalent conductivity can be calculated K multiple by 1000 and divided by the concentration term. ठीक है. So इस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ A, that is 2.9 multiple 10 to the power -3 ohm inverse centimeter inverse. ठीक है. Now next, the process of zinc plating on iron sheet is known as the, ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਅਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ corrosion ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਅਗਰ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨਲਿੰਗ, second है roasting है, third galvanization है, fourth smelting है, and correct answer that is C option है galvanization. Next question है the color of transition metal complex can be explained by, first है completely filled d orbital, second है vacant d orbital है, third dd transition है, fourth है none of the above. And the correct answer is this is due to dd transition. This is again the most important. Next question, the Ziegler-Natta catalyst is organometallic compound containing, you know what is Ziegler-Natta catalyst? As we know in case of Ziegler-Natta catalyst, that is a titanium tetrachloride and triethyl aluminum. This is combination, this is a Ziegler-Natta catalyst है. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
की है टाइटेनियम मेटल यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए है आयरन, सेकेंड है टाइटेनियम है, रोहोडियम है एंड zirconium है. सो करेक्ट आंसर दैट इज ए टाइटेनियम इज द ऑर्डिनेट मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्रोमियम इज. ठीक है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ. CR ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਲਿਗੈਂਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ. ਇੱਕ 3 ਇਹ ਹੈ, 3 ਇਹ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ. ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 4, next 6 है, next 2 है, total that is 6 inside the close bracket or 6 है. Now next is the IUPAC naming of coordination compound. Next CuNH36 Cl3 is called as. What is the IUPAC naming of coordination compound? First we calculate the coordination number as NH3 is 0 field ligand, so value is 0 and total Cl minus 1 and hence X की value ਜਿਹੜਾ ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी वो साढ़े को आ जाएगी 3 आ जाएगी. कैन बी रिटन इन द रोमन. सो स्टार्ट विद IUPAC नेमिंग. लेट्स सी द ऑप्शंस. हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. सो फर्स्ट ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ऑक्सीजन स्टेट होएगी वो साड़ी करैक्ट होएगी. सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਆ ਰਿਹਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਅਮਾਈਨੋ ਕੋਬਾल्ट क्लोराइड 3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਆ ਰਿਹਾ. थर्ड है कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सामाइन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈਕਸਾਮਾਈਨ ਟਰਾਈ ਕੋਬਾਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨਾਮ. ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹੈਕਸਾ ਅਮਾਈਨ ਕੋਬਾਲਟ 3. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ IUPAC ਨੇਮਿੰਗ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਵ ਦਾ same. First option है normality, second है density, third है mole concentration and none of these. So isotonic solution ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ solution ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ have the same osmotic pressure. Same osmotic pressure means same concentration. Same concentration means same the number of moles. ठीक है, it means ਕੀ ਹੋਏਗੀ molar concentration ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. It means ਕੀ. So let's see the option. This is the C option. Molar concentration या mole concentration is the correct answer. Next है mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution is. So mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution is. First we calculate molality है, molality or number of moles. Mole fraction that is equal to number of moles of solute divided by total number of moles A plus B. So we have to calculate the number of moles of B, A and B component and A component. So number of moles से लिए पहले की करांगे moles of solute and solvent calculate करांगे. As we know in the 1 molar aqueous solution number of moles of solute that is 1 molar. It means 1 molar solution is 1 mole is present in 1000 gram of water. So mass of solvent की हो जाएगा साढ़े को 1 kg and mass of moles of solvent निकालेंगे अपना Na become equal to 1000 divided by 18. This is the Na बन जाएगा, Nb become equal to 1. So calculate कर लवांगे इधर total mole fraction that will give value 0.0177. Option C is the correct answer. ठीक है जी. So next करांगे अपना EMF of the cell. साढ़े को ਉਹਦੀ cell representation given है. सिल्वर तो सिल्वर पॉजिटिव है and saltridge है silver positive 1 molar to silver at 298 Kelvin is. As we know E cell is equal to E naught cell minus 0.059 over N F N log concentration of product over concentration of reactant ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ concentration ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ that is 0 हो रही है E नोट क्योंकि कैथोडिक तो एनोडिक टोटल सेम है तो 0 हो जाएगी तो EMF डायरेक्टली हो जाएगी 0.059 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी. N वैल्यू भी 1 है. ठीक है जी. सो साडा करेक्ट आंसर आ जाएगा B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज. द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू
K मल्टीपल बाई 1000 डिवाइड बाई कंसनट्रेशन, ठीक है जी, डिवाइड बाई कंसनट्रेशन हो जाती है, कंसनट्रेशन है ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 1000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ यूनिट ਇਹਦੇ फर्स्ट ऑप्शन है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट है, थर्ड है ओम सेंटीमीटर एंड ऑप्शन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। सो करेक्ट आंसर दैट इज द डी ऑप्शन, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। नेक्स्ट दैट इज द IUPAC नेम ऑफ NiCO4। एक IUPAC नेम पहले ऐसे एक नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट इज ऑप्शन इज टेट्रा। फर्स्ट वी कैलकुलेट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ निकल X, carbonyl is 0, that is a zero oxidation state। सो ये दिखाएंगे दैट इज ए फर्स्ट ऑप्शन है टेट्रा कार्बोनाइल निकलेट 0, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रा कार्बोनाइल निकलेट 2, थर्ड है टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, नेक्स्ट है टेट्रा कार्बोनाइल निकल 2। सो करेक्ट आंसर दैट इज सी ऑप्शन, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ठीक है जी। नेक्स्ट है रेट डिटर्मिंग स्टेप। रेट डिटर्मिंग स्टेप इज द फर्स्ट ऑप्शन है स्लो स्टेप इज मैकेनिज्म, सेकंड है फास्टेस्ट स्टेप इन मैकेनिज्म, थर्ड है that is a fictional reaction added to every mechanism, and next that is the none of the above, and the correct answer that is a slow step in the mechanism। as we know that the rate determining step is the slow step is the rate determining step, so this is the correct answer, option A। next a catalyst is actually increases the activation energy for the reaction and actually participate in the reaction। next is ਸਾਡੇ ਕੋਲ next option does not affect the reaction energy path and always decreases the rate for reaction। so correct answer is the actually participate in the reactions, ठीक है जी। next question है in biomolecular reaction if one of the reactant is in excess that this is called as a first, that is a option है pseudo first order reaction, second है zero order reaction, third second order reaction, and next third order reaction। so this is exact the statement or definition of a pseudo first order reaction, the reaction in which that actually order is 1 but shown order that is a 2, and also it can be written as in definition this is a reaction in which the one of the reactant is in excess, so due to that this is a first order reaction, so correct answer is a pseudo first order reaction। next the half life period for a first order reaction is, the first option is directly proportional to initial concentration of reactant, second है half of the rate constant, third is same for all reactions, fourth है independent of the initial concentration of reactant, and the correct answer is independent of the initial concentration of a reactant। next है true false ਸਾਡੇ ਕੋਲ, first है CN negative ligand is a strong field ligand, this is a true statement। second है ethane 1,2-diamine is a didentate ligand, this is also a correct statement क्योंकि ethane 1,2-diamine as we know in case of ethane 1,2-diamine structure भी सानू पता होनी चाहिए है NH2 here nitrogen have a lone pair of electron, here nitrogen have a lone pair of electron, both have tendency to donate the electron pair to the central metal atom, so this is a didentate ligand or bidentate ligand। the conductivity of strong electrolyte increases on dilution, this is the false statement क्योंकि decrease करेगा। next the unit of cell constant is L over A, L is length and A is centimeter square, so it will give a centimeter square, centimeter inverse आ जाएगा, this is the true statement। next है dry cell is the example of primary cell, this is also a true question, ठीक है। next is the 2 marks question ਸਾਡੇ ਕੋਲ start हो रहे हैं numerical problems। first and most important question, 18 gram of glucose having molar mass 180 is dissolved in the 1000 gram of water in a saucepan, at what temperature will the solution boil, and kb for water is given 0.52 Kelvin kg per mole, and boiling point of pure water is 373.15 Kelvin। so first write down the given statement and calculate statement, ठीक है। so delta Tb as we know in case of elevation boiling point is colligative property, and hence delta Tb become equal to kb multiple m, that is a molality। as we apply the formula molality number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent, so put the value of all the terms, we can get that value 0.052 Kelvin,
And as we know, the delta TB also related to the boiling point, and boiling point of solvent TB minus TB naught, and calculate the value of TB. This is 373.202 Kelvin. Next question is 2.82 or option ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 82 gram of glucose molar mass 180 gram per mole are dissolved in 30 gram of water. Calculate the mole fraction of glucose and water. So let's write the given statement. So solute is 2.82 gram and molar mass, that is 180 gram. Calculate the number of moles, and NB equal to WB over MB. It will give the value 0.01567 moles. Similarly for the solvent, calculate the number of moles, WA over MA become equal to Na equal to 30 over 18, that is 1.67 moles. Then apply the mole fraction formula and calculate the mole fraction. XA become equal to Na over Na plus Nb. So by solution it will give value 0.0991 approximately with no unit, as we know in case of mole fraction having no unit. Similarly calculate for mole fraction of a B element, that is a solute ਦੇ ਲਈ ਵੀ calculate ਕਰਾਂਗੇ similarly method ਦੇ ਨਾਲ. or another method that can we use XA plus XB become equal to 1. If we calculate any one of mole fraction, then another can be calculated by subtracting from the 1. Okay, this is another method or shortcut method. Third, next is the question, state Rolle's law for a solution containing a volatile solute. Let A and B be a two component of a solution at a particular temperature, and their partial pressure V PA and PB. Let the vapor pressure in the pure state are PA naught and PB. This is the vapor pressure curve. Okay, and the initial solution obeying Rolle's law. Here is the mole fraction as A component here. This is a B component. A mole fraction of A component is 1 and B is 0. Okay, similarly for B is mole fraction is 1 and A component is 0 होगी. And in the pure state as PA naught here and here PB naught, and as we move or join the A to PB naught and PA naught to B component, it will give the value of mole fraction of B component and A component. Now, according to Rolle's law, by definition write the value of these A and B value, and we calculate the sum of two component A plus BB total vapor pressure. So according to Rolle's law, PA equal to XA PA naught and PB equal to XB multiple PB naught. So total vapor pressure of the system by Dalton law of partial pressure by sum of all the pressures XA PA naught plus XB PB naught will become equal to P. If we put the value of XA plus, as we know, XA plus XB equal to 1. So calculate the value of XA, that is 1 minus XB. Put the value here, 1 minus XB PA naught plus XB PB naught will come equal to PB naught minus PA naught XB plus PA naught. PA naught and PB naught are the constant for a particular temperature. When XA1 and the liquid is pure A, PA equal to PA naught, and when XB, this is the basic terms which are also defined. Now next question is the resistance of 0.25 molar solution of electrolyte was found to be 75 ohm. Calculate the molar conductivity of a solution if the electrodes in a cell are 1.8 cm apart and have an area of cross section 3.6 cm square. So molarity is given, resistance is given, L is given, A is given. Okay, so by using relationship K, conductivity that is equal to G multiplied by G star can be written as conductance है 1 over resistance. ठीक है, and cell constant L over A can be written here. ठीक है, and K we can put the value of all the component and solve it. We will get the value of K. ठीक है, now next step, calculate the molar conductivity will become equal to K conductivity multiplied by 1000 divided by the concentration, that is a molarity term. Put the value here and solve it. It will get the value
that is the lambda m, that is the molar conductivity. Now next is the calculate the molar conductance of a solution of MgCl2 at infinite dilution, and given that the molar ionic conductance of lambda naught Mg2 positive 126.1 Siemens centimeter square mole inverse, and the lambda naught Cl negative is 56.3 Siemens centimeter square mole inverse. So given statement are right here. Mg2 positive the value given है, molar conductance second Cl negatively given है. As we write the MgCl2 Mg2 positive plus 2 Cl negative ion in the molar conductivity form, so put the value of all the components and solve it. We will get the value MgCl2 is 238.7 Siemens centimeter square per mole. This is the correct answer. Now next question is, the rate constant for a first order reaction is 60 centimeter in 60 second inverse, and how much it will take to reduce the concentration of reactant is 1/10th of its initial value. So given rate constant 60 second inverse है and a minus x value that is कितना reduce हो रहा है 1/10th of its initial value 1/10 है, and put the by using the first order reaction first order equation किया t is equal to 2.303 over k log a over a minus x. This is the original statement or a formula. So put the value for all the initial component a and the remaining 1/10 थे. So solve it. Log 10 that is a 1 value. By using this formula we can calculate the time, that is a 3.84 multiplied 10 to the power minus 2 second. This is the correct answer. Now next option question is, the rate constant for a first order reaction becomes 6 times when the temperature is raised from 350 Kelvin to 400 Kelvin. Calculate the activation energy of a reaction. So given rate constant becomes 6 times and time temperature T1 and T2 are also given. By using the equation, this is a Arrhenius equation. By applying logarithm, it will give value log k2 over k1 equal to E over 2.303 R T2 minus T1 over T2 multiple T1. So put the value of all the component by log 6 value, the activation energy EA can be calculated, and this is the correct answer. ठीक है, सो एक थोड़ी वीडियो बच्चे नेक्स्ट लॉग ਦੇ स्पैशली बेसिस ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੌਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਨ. ਰਾਈਟ ਦ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ. First, charge on the central metal ion. In general, greater the charge density on the central metal ion, greater is the stability. कि central metal atom ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ज़्यादा charge होएगा 1 positive 2 positive जितना ज़्यादा charge है उन्नी उसकी stability ज़्यादा होएगी. Size of metal ion, as the size of metal ion decreases, the stability of complex increases. Size should be small. Basic strength, the more basic a ligand, greater is the ease with which it can donate a lone pair to electron, and therefore the greater is the stability of complex formed by it. जिन्ना ज़्यादा बेसिक ज़्यादा होएगा लेकिन उन्ने ज़्यादा की हैगा वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, जिन्ने डोनेट करेगा उन्नी स्टेबिलिटी उसकी वधेगी. इट मीन बेसिक इलेक्ट्रॉन should be large. And next is the size and charge of ligand. For the anionic ligand, the higher charge and the smaller the size, more stable is the complex formed. So these are the factors affecting the stability of ion. Next question is what is mean by unidentate, bidentate and ambidentate ligand? Again is the most important question. Unidentate as we know in case of uni है या di है या ambidentate ligand है. Uni means single, the ligand which can coordinate to the central metal atom or ion through a one donor atom and form a one coordinate bond. This is called as unidentate ligand. For example, Cl negative NH3 ligand. ठीक है. Didentate ligand, ligand which have two donor atom and can coordinate to the central metal atom or ion by two position or form a two coordinate bond. That is, say for example, ethylene diamine. This is also both side nitrogen having lone pair. They have tendency to donate the electron pair. Next is the ambidentate ligand. Ambidentate is the ligand which can coordinate to the
central metal atom or ion through more than one site of one substance are called as ambient ligand। ठीक है, जिस तरह एक ही ligand हुए, फॉर एग्जांपल SNC, ठीक है, where sulfur and carbon both have SNC या NCS, ठीक है, NCS इक्वल सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਲਿਗੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਥ ਕੈਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਦਾ coordinate bond formation, for example NO2 and SCN negative, ठीक है, that are called as a ambidentated ligand कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द relative lowering of vapor pressure is a colligative property। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, solution chapter दा, addition of a non-volatile solute to the solvent lower the vapor pressure of solution, particle of the solute occupy the same surface area and lesser surface area is available for its particle of solvent to evaporate, hence the vapor pressure of solution lower। According to Rolle's law, the vapor pressure of solution PA is the product of PA naught vapor pressure solvent multiple XA। For a binary solution, XA plus XV become equal to 1 and XA can be calculated 1 minus XV, put the value here, and PA equal to PA naught minus PA naught XV, and it can be written in this form, and XV can be calculated as a PA naught minus PA over PA naught। Hence the relative lowering of vapor pressure is equal to the solute of relative lowering of vapor pressure depend upon the mole fraction। This is a relative lowering in vapor pressure, first term ਜਿਹੜੀ above है, that is lowering in vapor pressure, the relative and divided कर देने PA naught ਦੇ ਨਾਲ, this become equal to the mole fraction XP depend upon the mole fraction of the solute, and hence it is a colligative property। It shows that this is a colligative property because the main factor of colligative property, that is a property which is depend upon the number of solute particle, ठीक है, number of solute particle does not depend upon the nature, ठीक है। next है, write the one disease caused by deficiency of vitamin A and one source of vitamin A। vitamin A and deficiency disease, that is a night blindness, and vitamin A source is milk, egg and fish extra। next I give the point difference between fibrous and globular protein, the biomolecular chapter। the main difference between the fibrous and globular protein shown here। first a fibrous protein, these consist of a linear molecule which can side by side to form a fibrous, like example keratin है, which is protein which is present in our nails and hair। this is again important question है कि hair ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ nail ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ protein ਹੁੰਦੀ ਹੈ, keratin protein ਹੁੰਦੀ ਹੈ। next है globular protein है, these consist of a polypeptide chain which are folded into a compact units and spheroidal shape, and example है albumin, this is the globular protein। and next fibrous, this is insoluble in water, water soluble नहीं है। second है globular, these are soluble in water। next है, these are the main structure unit of animal tissue, and globular ਦੇ ਵਿੱਚ these act as an enzyme or antibodies। next है polypeptide are held through a intermolecular hydrogen bonding, and polypeptide held through a intermolecular hydrogen bonding, ठीक है। next है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ 3 marks question section C। so first question है ਉਹਦਾ 12th question है, define the write the Nernst equation and calculate EMF of the following cell। cell statement given and nickel to positive, concentration are given here, copper to positive to copper and 0.01 mole again, and reduction potential of also given nickel and as well as copper the। so E naught cell can be calculated by E cathode minus anode, this is E naught cell। so for writing the Nernst equation we have to write the both equation, at anode oxidation half selection can be written here, and cathode reduction half selection copper to positive plus 2 electron to form copper, and overall selection reactant and product side, ठीक है। and Nernst equation can be written as, this is Nernst equation, this is E cell is equal to E naught cell minus 0.059 over n log concentration of product over concentration of reactant, put the value for all the components, solve it, we will get E cell value equal to 0.56
volt. ठीक है. Now next again similar type of question, again calculate the delta G naught value and E self of a for a cell. So this is the reaction is given, Al to Al3 positive, concentration are given, and iron 2 positive to iron. Again concentration as well as reduction potential are given. F value is given 96500 coulomb and R value 8.314 joule per Kelvin per mole. At anode right direction, at cathode right direction, and balance the reaction to balance the number of moles. ठीक है. So overall reaction can be written here, and first we calculate the E node cell, that is the cathode minus anode. This is the calculation, it will give value 1.22 volt. Next Nernst equation is E cell is equal to E node cell minus 0.059 over log concentration of product over concentration of a reactant. As we know, in case of solid, concentration become equal to 1. ठीक है. So put the value of concentration term and solve it step by slowly, and by log put the value of log, we will get the value, that is a E cell is equal to 1.21 volt. So next we calculate delta G value and delta G naught. If delta G naught, delta G, that is minus NF E cell. If delta G naught, that is a minus NF E naught cell. So directly it can also be calculated. If we ask only the E naught cell or delta G naught value, then calculate E cathode minus anode and put the value, and directly solve the delta G naught value. Okay. Now next I write the Nernst equation, calculate the EMF of the following cell. Again similar type of question है और option ਦੇ ਵਿੱਚ Nernst equation. Also magnesium to magnesium 2 positive, concentration are given, copper to positive to copper है, and also reduction potential are given. Again calculate E cathode minus anode by solving E node cell. Next at anode oxidation half selection, at cathode reduction half selection, then calculate overall half selection. Write the Nernst equation, put the value of all components, solve it, you will get the value easily. Now next is the chemical kinetics numerical. The decomposition of H2O2 in the presence of iodine has been found to be first order reaction. This is given first order. As the given reaction, it is appear to be second order due to present here 2 value, but written form given as this is a first order reaction. K constant the value given, rate constant the rate of reaction, calculate rate of reaction when concentration will become, this is second, and a concentration of H2 become half second. H2O2 concentration will here, and a concentration of H2O2 would give the rate of this is value. ठीक है. So start with step by step. As we know, in the given form, this rate of a reaction become equal to K constant multiple H2O2 with one value, that is the first order reaction as given here. So given here first order, so put the value for H2O2 0.4 mole, K constant value, and this is first order, and calculate the R value, rate of reaction can be calculated. Next time second H2O2 become half concentration जो हो जाएगी, again put the value here, solve it, you will get value. Third second option है H2O2 0.15 mole per liter, and rate can be calculated by this form. ठीक है. Next है H2O2 concentration calculate करेंगे अपन, rate of reaction is given, and H2O2 become equal to rate of reaction over rate constant, and solve it. This is the simplest numerical and simplest way. फिर भी किसी बच्चे ਨੂੰ अगर किसी भी numerical ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ numerical ਦੇ ਵਿੱਚ. Next is the rate constant of a first order reaction become 6 times when the temperature is raised from this is to this is, calculate the activation energy. Again similar type of question last time, we put the value for all the component by using formula and solve it, we will get the activation energy value. ठीक है. Next section D 5 marks question है. Again write the similarity between the lanthanide and actinides. Second है, which out of the two compound LaOH thrice or LuOH thrice which is more basic, and why. First है both similarity between lanthanide and actinide, both exhibit the oxidation state +3 predominantly, and in both the series F orbital are take place progressively fade 4f and 5f. Both are electropositive and show high reactivity.
ਲਾਈਕ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਨਾਈਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲ ਏ ਓ ਐਚ ਥਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊ ਟੂ ਐਂਡ ਐਲ ਯੂ ਓ ਐਚ ਥਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੇਨਮ ਦਾ, ਆ ਲਿਊਟੀਰੀਅਮ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਏ ਓ ਐਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥਰਾਈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲ ਯੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥਰਾਈਸ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਓ ਐਚ 3 ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਜਰ ਬੇਸਿਕ ਕਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, 3 ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਮੋਲਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਟਾਇਨ, ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਅਨਾਇਨ ਐਂਡ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਮੋਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਲਿਊਟੀਰੀਅਮ ਦਾ, ਸਮੋਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਲ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲ ਯੂ ਐਚ ਥਰਾਈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲ ਯੂ ਐਚ ਥਰਾਈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਐਂਡ ਐਕਟੀਨਾਈਡਸ ਐਂਡ the transition metal have high melting and boiling point. First oxidation state lanthanide show name mainly +3 oxidation state as a lanthanide show +2 +4 है, and actinide show also +3 +4 5 6 7, ठीक है। binding energy है, binding energy of 4f is higher, 4f orbital higher है, binding energy of 4f 5f is lower in actinides. Shielding effect and 4f electron have greater shielding effect है and 5f have a poor shielding effect है। tendency to form complex is less, tendency to form complex is greater. basic reactor lengthened compound are less basic, actinide are more basic, ठीक है। next radioactivity except promethium, these are non radioactive and all the elements are radioactive है actinide series है। tendency to form oxonium ion, oxo ion नहीं बनाते lengthened वाले, ये वाले बना जाते हैं। color most of ions are colorless and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ most of actinide are colors ਹੈਗੇ ਆ। paramagnetic, their paramagnetic and their magnetic properties can be easily explained, they are paramagnetic but their magnetic properties cannot be easily explained। next question ਕੀ ਸੀਗਾ transition metal ਦਾ, and due to presence of unpaired electron in their atom and transition element have stronger interatomic interaction and hence a stronger bonding between the atoms, and their stronger binding between the atoms, the element are responsible for high melting and boiling point। similarly for example ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਥ ਹੈਵ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫੋਰਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬੌਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ, ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਮਿਲਰ in simple concept। now next question is the 17 question, last one question। transition metal and many of their compounds show paramagnetic behavior। second is the enthalpy of atomization of transition metal are high। third, transition metal generally form colored compound। first है paramagnetic behavior arise due to the presence of unpaired electron with each electron and having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum। and second is transition element have high effective nuclear charge and a large number of valence electron and therefore they form a strong metallic bond as a result of enthalpy of atomization of transition metal are high। and next question है most of compound of transition metal are colored due to presence of again n-1 d orbital and that will d orbital ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਦਰ ਹੈ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, T2G ऑर्बिटल हो जाते हैं, EG ऑर्बिटल हो जाते हैं, इलैक्ट्रॉन ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅਗੇਨ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਗੈਂਡ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਬਿਕਮ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ
original ground state and release the energy which is absorbed, that will emit in the visible region and that will show color. This is also called as a DD transition. Okay, so this is the main concept of color compounds. Now next is the transition metal and their compound act as a good catalyst. Transition metal and their many compound act as good catalysts, and they show variable oxidation state of their complexes, and they form unstable intermediate compound, and they provide a mm, new with the lower activation energy, new path of reaction. This also promises to suitable surface for the reaction to occur. ठीक है जी, सो एक्ट करते हैं गुड कैटलिस्ट की तरह, जिस तरह आप देखते हैं आयरन यूज़ करते पे है, आयरन यूज़ करते पे हाइब्रिड प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ N2+3H2 ਫਾਰਮ ਹੈ NH3, अगेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए वैंडियम पेंटाक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते पे हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, सेकंड that is out of D4 and D4 species, chromium 2 positive strongly reducing while manganese strongly oxidizing in nature. Chromium 3 to 2 positive, there is a reduction occur and act as a oxidizing agent, has a negative value of standard electron potential value, and manganese 3 positive to 2 positive have a positive value and can undergo oxidation and act as a reducing agent. Manganese 3 positive can undergo reduction and its oxidizing agent, easily understood. Now next, the D1 configuration is very unstable in the ions. Once the ns1 electron are lost, to removal of D1 electron will result in the electronic configuration such as element either act as a reducing agent or undergo disproportion reaction, and hence it is very unstable for its ions. So this is the second model test paper for chemistry, especially September exam ਦੇ ਲਈ। सो इसे तरह बच्चे नैक्सट जेडे भी एग्जाम होंगे जाएंगे, प्री बोर्ड है चाहे बाई मंथली 3 है, वो तुहानू पहले सारा पूरा डिटेल मिलेगी। इस तो इलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जिस तरह एक वीडियो तुहानू D&F की मिली है, इसी तरह नैक्सट हर एक चैप्टर के नैक्सट कमिंग बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 5 टॉप 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਮਾਰਕਸ ਗੇਨ ਕਰੋ। So all the best to all the students. So please like, share and subscribe more and more. Thank you. Have a nice day.